Okay, thank you. Welcome back to Eco 501 Section 2 Special Online Class, Part 2. In this part, we will look at something called asymmetric information. And then we will get back to the prisoner's dilemma so that we can link the two. Okay, now one assumption of perfect competition or pure competition, whatever, is that the buyer and the seller have the same set of information about the quality of the product. That means, for example, this is my better phone and this is my oh hi there. This is my cheap phone. Now, if you and I both have the same set of information that this is the better phone and this is the cheaper phone, what will happen in the market? The better phone will definitely sell at a higher price. Yes, sir. And the low quality phone will sell at a low price. Low price. Yes, sir. Okay. If one of us has more information than the other, the seller or the buyer, we call it asymmetric. Symmetric hobe equilibrium. Whatever buyer knows, seller also knows. If এইরকম যদি হয়, buyer knows less, seller knows more, তাহলে asymmetric হয়ে গেল না? Yes, sir. আচ্ছা, এইরকম যদি হয় তাহলে buyer knows more, seller knows less, তাহলে আবার asymmetric হলো না? Yes, sir. Okay. Yes, sir. তাহলে একটা হচ্ছে symmetric information, both of us have the same information about the quality of the product. তার মানে এটা যদি ভালো কোয়ালিটি হয়, তুমিও যা জানো আমিও যা জানি, it will sell at a high price. এটা যদি বাজে কোয়ালিটি হয়, you know and I know the same thing, it will sell at a low price. এছাড়া যেটা হবে এই আপ ডাউন করবে। আচ্ছা, symmetric information এর আরেকটা ইমপ্লিকেশন আছে। If buyers and sellers can credibly identify this is the good product, this is the bad product, both of the products will sell, and in the ultimatum there will be a range of products available in the market, তাই না? Yes, sir. তাহলে আমাদের থাকবে, কনজিউমার চয়েস থাকবে। তাহলে আমরা যদি ওডিসি মানে অপোজিট ঢাকা কলেজ থেকে যদি আমরা শার্ট কিনতে চাই কম দামে, সেটাও পেতে পারবো। আবার খুব হাই ক্লাস একটা জায়গা থেকে যদি শার্ট কিনতে চাই সেটাও পাবো। We will have, both. ঠিক আছে? Okay? Yes, sir. আচ্ছা, these are the two types of information we are interested in, but there are another two types of information. One is incomplete information. Before I define it, let me say what that is. You and I have decided to meet together, ঠিক আছে, at a point, like what happened on Tuesday. You know for sure that I'm going to come to attend the class. I also know that most of you will come to attend the class, right? Yes, sir. আচ্ছা, এখন একটা ঘটনা যে ঢাকায় ঘটে যাবে, হ্যাঁ, এটা কি আমি জানতাম বা তুমি জানতা? No, sir. So both of us, buyers and sellers, are equally ignorant about some random events. This is called incomplete information. For example, you are a farmer. I have leased out your piece of land for the next season. You grow লিচুস, ঠিক আছে? আমি বললাম যে আমাকে the next season এর জন্য তোমার কাছ থেকে লিচু দিব, you also agree. কিন্তু খোদা না খাস্তা একটা ঝড় হলো, ঠিক আছে? এই ঝড়টা কি আমরা কেউ প্রেডিক্ট করতে পারতাম? No, sir. So I am equally ignorant about that natural calamity. You also are equally ignorant about the natural calamity, right? Yes, sir. Both of us have the same set of information, but we were ignorant about it. This is called incomplete information. We are not interested in this. Okay? Uncertain knowledge about payoffs or outcomes of events. Both buyer and seller are equally ignorant about uncertain events. For example, will it rain too much or rain too little during next season? Tine ki ঘটবে না না ঘটবে, that will depend on the output of the crops
will be affected by it, right? Yes, sir. Acha, we are not interested in this one. We are interested in this one. One party, buyer or seller, has more information about the quality of the product. তাহলে কি, aren't they now unequally ignorant? আগেটাতে ছিল they were equally ignorant. এখন কি unequally ignorant না? Yes, sir. That's why it's asymmetric, and this is the one that we are interested in. ঠিক আছে? আচ্ছা, this is a lemons market. The textbook will use the word lemons because that's how the word entered in the economic modeling. In America, cheap cars, cheap things are known as lemons. বাংলাদেশে যদিও লেমনের ভালো দাম আছে, কিন্তু আমেরিকাতে একসময় lemons were very cheap, so they were called কি বলে, cheap things were called lemons. A very good thing was called a peach. Have you seen the peach fruit? Have you seen the peach fruit? Yes, sir. Okay. Good things are called peach, bad things are called lemons. আচ্ছা, এখন আমার এই হাতে ভালো কলম আছে, এই হাতে খারাপ ফোন আছে, সরি ফোন আর কি। If you know that এই হাতে ভালো ফোন আছে, এই হাতে খারাপ ফোন আছে, if you are a buyer, if you offer me a wrong price, will I sell? No. মানে এখানে ভালো ফোন আছে, you as a buyer you cannot offer me a low price. For example, এখানকার ফোনটা হচ্ছে 50,000, এখানকার ফোনটা হচ্ছে 5,000. So if you are a buyer, if you offer me a low price for this one, will I sell it? No, sir. No, sir. No, sir. Acha, since both of us are equal, we are aware of the actual quality. এই হাতে 5,000 টাকার ফোন আছে. As a buyer, will you offer me 50,000 for this phone? No, No, sir. sir. গেল। তার মানে when both of us are equally aware of the actual quality, that means that information is symmetric. Seller cannot will definitely not sell this for 5,000. He will sell it for 550. Seller will definitely not be able to sell this one for 50. He will sell it for 5. ঠিক? Yes, sir. একইভাবে if you are the buyer, 50,000 you have to offer 50,000. Yes. 5,000 you will definitely not charge offer more than 5. ঠিক আছে? তাইলে Yes, sir. good quality phones are available, bad quality phones are available, and consumer has consumer choice. ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, এখন দেখা যাক, যদি আমার হাতে এই দুটো I'm the seller, I know the actual quality of the phone. কোন হাতে ভালো ফোন আছে, খারাপ ফোন আছে, এই ইনফরমেশন আমার কাছে আছে, you don't have it as a buyer. So now we are unequally ignorant. Yes, sir. তুমি Yes. ignorant, কিন্তু আমি ignorant না, okay? I'm the seller. ঠিক আছে? Yes, sir. এখন as a buyer, what will you do? You know there's two types of phones on the market. The good one is selling for 50,000. The bad one is selling for 5,000. If I offer the seller a 50,000 phone or 50,000 price, সে কি করবে? আমাকে definitely 5,000 টাকাটা গছায় দিবে, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, if I offer him a 5,000 টাকা, if I offer him 5,000 টাকা for the phone, he will definitely not give me a 50,000 টাকা phone, will he? Yes, sir. No. আচ্ছা, তাহলে if I don't know তার কোন হাতে কোন কোয়ালিটি ফোনটা আছে, the first thing that I will do as rule of thumb, I will offer the average price. Does that make sense? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. তাহলে if the top price is 50, the bottom price is 5, then I will offer him a price of 27,500, right? Yes, sir. Acha, if this is the persistent price that the buyers are offering on the market, তাহলে those who bring the good phones, will they have an incentive to sell? No, sir. No. Slowly, what will oh, we got hung. So if the average price is going to persist, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. এখানে লিখতেছে connection is unstable. Anyhow,
If the average price is the price is that is going to be persistent in the market, that price will definitely benefit the low price product, right? Yes, sir. Good products will leave the market at one point. Very good example. If historically you find out that আমি এই কোর্সে সবাইকে 3.5 গ্রেড দেই, কথার কথা আমি একটা অ্যাভারেজ গ্রেড দেই সবাইকে 3.5, ওভার টাইম আমার এই কোর্সে ভালো স্টুডেন্ট আসবে? না, স্যার। কোনোদিন আসবে না। তাইলে if the average price that is being offered on the market by the buyers it persists, slowly good products will leave the market, only bad products will sell, তাই না? Yes, sir. এইটাই হচ্ছে লেমন্স মার্কেট। If buyers and sellers cannot credibly, যে কোনো একজন credibly যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে, তাহলে কি হবে? The good products will leave, only bad products will be sold. তাহলে এটা কনসিকোয়েন্সটা কি? কনসিকোয়েন্স হচ্ছে one product will be sold and there will be no consumer choice, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, now let's see what will happen if sellers are ignorant, buyers are not. Let us think about an insurance market. Insurance market, I'm selling a health insurance. Othoba, we look at the banking sector. I'm selling a loan. Now, the person who's buying the insurance, if it's a health insurance, that person knows very well how sick he is, how healthy he is, what good practices he has, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, এখন আমি যদি কোনো কালে আইডেন্টিফাই করতে না পারি এটা গুড পেশেন্ট এটা ব্যাড পেশেন্ট, what will I do as an insurance manager? I will charge an average premium, তাই না? Just like the Yes, previous. Yes, sir. আচ্ছা, অ্যাভারেজ প্রিমিয়াম যদি চার্জ করি, আমার ইন্স্যুরেন্স কারা কিনতে থাকবে? দ্য সিক পেশেন্ট, যারা তাই না? এবং দ্য মোর দ্য সিক পেশেন্টস বাই মাই ইন্স্যুরেন্স, দ্য মোর মানি আই উইল কিপ অন লুজিং। তাহলে কি হবে? আই উইল টোটালি লিভ দ্য মার্কেট, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. So if asymmetric information is persistent from the seller's point of view, seller does not know what the buyer is, তাহলে ওই গুডটা সাপ্লাই হবে না। আগেরটাতে আমরা দেখেছিলাম one good was available which was the low quality, কিন্তু if the sellers are ignorant but the buyers are not, তাহলে ওই গুডটাই অফার হবে না। ব্যাংকের ক্ষেত্রে একই জিনিস হবে না? if I cannot identify that this project is risky, this project is not risky, তাহলে I will charge an average কি বলে ইন্টারেস্ট রেট, তাহলে কি হবে? যাদের রিস্কি প্রজেক্ট আছে তারা বেশি করে আমার কাছ থেকে লোন নেবে না? Yes, sir. So common sense কি বলে? Ultimately পরে bank will run out of business. There will be no institution to give you loan. There will be no institution to insure your events. Clear? Clear তো নাকি? Yes, sir. Okay, lovely. তাইলে লেমন্স মার্কেট, হ্যাঁ, এই যে now you just read this thing. একেবারে আমি যা যা বলছি এটাই বলছে। আচ্ছা, how do we get out of the asymmetric information problem? আমরা যখন একটা নতুন ফোন কেনার ডিসিশন নেই, what do we do? প্রথম কাজটা কি করি? বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করি না? মার্কেট রিসার্চ করি। হ্যাঁ, মার্কেট রিসার্চ আমরা দুইভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে if it is something that our friends are also using, আমরা ফ্রেন্ডসদেরকে জিজ্ঞেস করি, এই এটা ফিডব্যাক কি, এটা কি, এটসেট্রা এটসেট্রা। আচ্ছা, এরপরে যদি we want to go one step ahead, তখন আমরা বিভিন্ন রকমের কনজিউমার ডেটাবেস গুলো দেখি, তাই না? বিভিন্ন রকমের রিভিউজ পড়ি, then we make a decision. So what are we doing actually? আমরা যে ইগনোরেন্ট ছিলাম, আমাদের ইগনোরেন্সটা আমরা আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলছি না? Yes, Yes, sir. sir. Banks and insurance companies also do the same thing. When you apply for a loan or you want to buy an insurance, these companies start screening you, right? They want to know your past history. They want to see whether you're doing a proper job, to see how financially solvent or secure you are. তাহলে ওরাও এই কাজ করছে না? Yes, sir. So when there is asymmetric information in the market, both parties do some
thing called a search code in the context of your text. If sellers are ignorant, they do one type of searching. If buyers are ignorant, they do another type of searching. Okay, তাহলে এই যে 16, এই যে adverse selection, when sellers or buyers cannot identify the true quality of a good, this will happen before the transaction is done. So we do market research before a purchase is made. This helps reduce the কি বলে information gap. Known as, what do buyers do, what do sellers do? আচ্ছা, এখন at the beginning we said that the buyers and the sellers have different sets of information about the quality of our product. এটা বলছি না আমরা? Yes, sir. আচ্ছা, this happens, which is called adverse selection. This happens before the transaction is made. Now, after a transaction is made, we are very happy we bought the best phone on the market. 3 মাস পর দেখা গেল ফোনের ব্যাটারি আর কাজ করছে না, এরকম হয় না? হয় স্যার। So সেটা হচ্ছে, this is called moral hazard. What happens after the transaction? Then we are ignorant about the performance of the product or the performance of the human being. If it is if we are doing a transaction with a human person, for example, Brack University has decided to employ a wonderful professor from somewhere. Okay, so Brack University কি করবে? প্রথমে স্ক্রিনিং করবে না, তার ইন্টারভিউ নেবে, এক্সেট্রা অনেক কিছু করবে তো নাকি? Yes, sir. আচ্ছা, তারপর দেখা গেল 2 মাস পরে যেরকম ভেবেছিল সেরকম না, এরকম হয় না? হয় স্যার। So the next type of asymmetric information is known as moral hazard. For that we devise warranties and guarantees. তাই না? Yes, sir. এখন আমি যদি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছাড়া একটা স্যামসাং ফোন বিক্রি করি, আরেকজন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ স্যামসাং ফোনটা বিক্রি করছে, হ্যাঁ, there will be a market that will buy without warranty and guarantee. ঠিক আছে, কিন্তু Yes, sir. credibly কোনটা বিক্রি হবে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বিক্রি হবে না? Yes. Because we know that if a company also knows if they sell 1000 phones, 10টা ফোন বা 50টা ফোন হয়তো খারাপ হবে, তাহলে ওরা সেইভাবে প্রাইসিং করে ওই 50টা ফোনের দামটা কিন্তু ওরা আগে ওই 1000টা ফোনের মধ্যে আদায় করে নেয়, তাই না? Yes, sir. And then they say, okay, if anything happens in next 6 months, 1 year, whatever the contract is, we will replace it. তা এটা না করলে কি হবে? যে okay, I'm buying a genuine Sony or a Samsung television, but what is the guarantee that it will survive 6 months or 2 years? এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে? কোনো গ্যারান্টি নেই স্যার, নো গ্যারান্টি। কিন্তু the Samsung and Sony, they know very well যে এই অ্যাসুরেন্সটা না দিলে they will lose customers. তখন কেন? Then they go into warranties and guarantees, তাই না? একটা বিশ্বাস অর্জন হয় স্যার একটা। হ্যাঁ, এবং বিশ্বাস অর্জন হয়, কারেক্ট। আরেকটা হচ্ছে যে in the credit market কি হয়? If I want a loan from a bank, if the bank does not know me, the bank will give me. কখন? আমি আমার জাহাঙ্গীরনগরের চাকরিটা দেখাবো, ইটস আ গভর্নমেন্ট জব। আচ্ছা, আমি আমার কোনো প্রপার্টি থাকলে এটাকে কোল্যাটারাল হিসেবে দেখাবো, তাই না? Yes, আমি sir. ব্যাংকে নিজ থেকেই দেখাবো, ঠিক আছে? ইভেন ইফ দ্য ব্যাংক ডাজ নট আস্ক ফর ইট, ওনটা আমি উইলিংলি দেখাবো না যে আমার এখানে একটা বাসা আছে, হিয়ার দ্য প্রপার্টি ডকুমেন্টস, আমার এখানে একটা চাকরি আছে, দিস ইজ দ্য স্যালারি আই গেট, হিয়ার ইজ দ্য ডকুমেন্টস। তখন কি আমি একটা এই দুটার বেসিসে আমি খুব ইজিলি একটা লোন নিয়ে আসতে পারবো না একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট? এই তো। সো যেটা হচ্ছে, ইট ওয়ার্কস ফ্রম বোথ সাইডস, নট অনলি ফ্রম দ্য সেলার্স বাট অলসো ফ্রম দ্য বায়ার্স। সো এইটাই আমরা দেখবো। এই যে এক্সপিরিয়েন্স গুডস ইজ মরাল হ্যাজার্ড, ঠিক আছে? হোয়াট ডু সেলার্স ডু? হোয়াট ডু বায়ার্স ডু? ওকে, আচ্ছা, there is another one called reliance relationships. এটা আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে দেই। রিলায়েন্স মানে কি?
ভরসা করা কোনো হ্যাঁ, কিছু ভরসা মানে reliable. I'm depending on you, right? Yes. Yes. Next time you go in Dhaka city, you will find lots of buses পিছনে লেখা অমুক ব্যাংকের কি বলে অর্থদানের লেখা। have you noticed a bus পিছনে লেখা আছে? No, এই- sir. আচ্ছা, you have noticed that, okay. Have you noticed in front of some buildings যে অমুক ব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রজেক্টটা হচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। যারা জি স্যার বলছে তারা কোথায় দেখছে এটা? স্যার সেটা তো মনে নেই, বাট এরকম একটা লাইন দেখেছি, এমন কিছু মনে আছে। ওকে, এটা কেন লেখে বিল্ডিং গুলোর সামনে যে এবি ব্যাংকের অর্থায়নে এই বিল্ডিংটা, এই শেলটেকের এই প্রজেক্টটা? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, এমন The mortgage ডেভেলপিং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের অর্থায়নে ওকে, এটা কেন লেখে? বা So, ওই ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ স্যার, হয়তো লোন নিয়েছিল ওটা করার জন্য। ব্যাংক এটা আকবারায় কেন বলবে? There is a logic behind it, that's why I'm asking. ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য। কি? ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য। এটা করে ব্যাংক যখন একটা বড় প্রজেক্টে যায়, ব্যাংক becomes a partner of that project. Bank reserves the right to oversee their activities, তাই না? ব্যাংক এটা করে না? ইয়েস স্যার। সাপোজ একটা ব্যাংক বাংলাদেশে কি 1000 কোটি টাকা 2000 কোটি টাকা প্রাইভেট লোন দেয় না ব্যাংক? অবশ্যই দেয়। 1000 2000 না দেখ, 3 থেকে 500 কোটি টাকার লোন প্রচুর ব্যাংক প্রচুর বিজনেস প্রজেক্টকে দেয় বাংলাদেশে, তাই না? সো এখন ধরো I want to establish a book publishing venture with somebody. I'm taking 50 crores from the bank. এই ব্যাংকে আমাকে সবকিছু নিল, আমার মর্গেজ নিল, এটা নিল, ওটা নিল, কিন্তু এই প্রজেক্টটা রিস্কি নাকি সেফ এই ইনফরমেশন তো ওই কাগজে দেবে না, দেবে? আচ্ছা, আমি জিনিসটা আবার বলি। না স্যার। With my credentials, bank can overcome the adverse selection problem, whether I am a good person or not. But whether the project will be successful or it will be a failure, এটা তো লোন দেওয়ার আগে কেউ বলতে পারবে? লোন দেওয়ার আগে কি বলতে পারবে এটা? না স্যার। এখন পাস্ট হিস্টোরিক আমার কোম্পানি অনেক লোন নিছে ব্যাংক থেকে, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ব্যাংক আমরা লোন ফেরত দিয়েছি। সো দিস ব্যাংক গিভস মাই কোম্পানি 500 crore টাকা লোন, ঠিক আছে? ব্যাংক জানে আই এম নট গোইং টু বি ডিফল্টার, বাট ক্যান ব্যাংক প্রেডিক্ট whether this project is going to be a risky project or a safe project before giving the loan? No. নো স্যার। কোনদিন কেউ বলতে পারবে না। সেই জন্য ব্যাংক গুলো করে কি, এটা আমি রাস্তাঘাটে এটার উদাহরণ দিলাম যেটা আমাদের চোখে পড়ে। ব্যাংক becomes a partner, এই যে রিলায়েন্স রিলেশনশিপ, bank becomes a partner in the project so that bank can time to time come and see the progress of the project. Bank can see whether anything wrong is going. এবার লজিকটা বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। Yes, স্যার sir. এটা কি সব ব্যাংক করছে, লাইক মানে যারা এরকম অনেক বড় লোন দিচ্ছে? They're supposed to do it. ওকে। তাই না? মানে you think from common sense, if you were the owner of the bank and ইয়েস। you heard that the bank MD or the CEO whatever অমুক একটা very credible কোম্পানিকে 500 কোটি টাকা দিছে, এবং you as the owner know that এই টাকাটার কোনো সমস্যা নাই, very credible কোম্পানি, কিন্তু কমন সেন্স থেকে বলো তো ওই প্রজেক্টটা একটা লস প্রজেক্ট হতে পারে না? প্রবাবলি। হতেই তো পারে, তাই না? ফর এক্সাম্পল, এবং এটা ইফ আই ইনভেস্ট ইন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট, ওটা তো হাইলি আনসার্টেন, সেটাই স্যার। আনপ্রেডিক্টেবল স্যার, এখানে স্যার যে কোনো কিছু এটা হাইলি প্রেডিক্টেবল, not highly but a lot predictable on the way, এখানে। ঠিক আছে? সো এখন ধরো একটা প্রাণ কোম্পানি 1000 কোটি টাকা নিতেই পারে, একটা আমের চাকরি বানাবে, ওরা নিতে পারে না? একটা প্রাণ কোম্পানি ইজ এ বিগ কোম্পানি এবং দে আর ক্রেডিবল কোম্পানি, ওরা তো এস্টাবলিশ বিজনেস হাউস। সো কিন্তু ওদের প্রজেক্টে কি ফেল হতে পারে না? হতে পারে স্যার। So that's why we build what we define as reliance relationships. আমরা একটা পার্টনার হলাম, so that আমি টাকা দিয়েছি, I can monitor what's happening in my interest. You also
have an interest not to shirk. এই টাকা নিয়ে পকাপকা করলা, এটা তাদের করতে পারবে না, তাই না? Yes, sir. এখন কি হয় বাস্তবে, সে we are not interested in that, but if you are a responsible person, won't you do this if you own the bank? Will you do this if you own the bank as a responsible person? Sir, what? মানে you will definitely try to build a reliance relationship. Yes, obviously. This is what I'm trying to say. Acha, what is the basis of successful cooperation or a successful relationship? If I know in the long term cheating is better than cooperating, will I have an incentive to cheat? If I know in the Yes. long term cheating is better than cooperation, will I have an incentive to cheat? Yes, sir. Yes, sir. তাইলে সবচেয়ে একেবারে প্লেন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে, if promise is better than cheating, then people will cooperate. এর পিছনে যে সব সময় আইন থাকবে তা না, মানুষ ইয়েতে যদি ভালো কাজ করো, there is a social recognition from friends and family and the society, so people have an incentive to be nice. ঠিক আছে, but if people find out that a system is such that cheating is better than promise or cooperating, তাহলে কিন্তু cooperation কিন্তু sustainable হবে না. It may work out in the beginning, but পরে থাকবে না, তাই না? হ্যাঁ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and finally এই যে আচ্ছা এগুলি তো বলছি আমরা, বলি হচ্ছে না, why would a firm want to guarantee and warranty? এই তো, yes, who will enforce if any? গেল। আচ্ছা, আজকের রেফারেন্সটা হচ্ছে যেটা চ্যাপ্টার 10 এত পেজ থেকে এত, চ্যাপ্টার 13 এত পেজ থেকে এত. So what we have done, we have come to the end of part 2. আমি স্টপ করছি and then stop করছি. Can I stop it? Sir. Okay. Sir.